안녕하십니까, 드립니다. 오랜만에 뵙겠습니다. 제가 제약회사 투자를 하면서 빈혈에 대해서 읽어보긴 했으나 직접 경험을 하니 얼마나 무서운 병인지 알게 되었습니다. 약을 복용하고 있으니 빠른 회복으로 좀 더 자주 뵐 수 있도록 노력하겠습니다. 현재 미국 주식시장에 투자하신 분들은 많이 손해를 보고 계실 겁니다. 지금 5주째 미국 주식시장이 하락세를 계속 보이고 있는데 미국 전문가들은 더욱더 하락할 것을 예상하고 있습니다. 제가 어저께 매출 스케줄을 업로드를 하면서 이번 주도 주식 매수를 안 하시기를 권했습니다. 이유는 바로 16일 금리 인상 발표가 있을 겁니다. 현재는 제롬 파월이 0.25%를 인상할 것이라고 미리 발표를 했으나 그렇지만 인플레이션이 계속 오르고 있기에 0.25%로 될 수 있는지 과연 궁금합니다. 그렇기 때문에 16일 발표될 금리 인상, 여기서 만약에 0.75%에서 1%까지 올리게 되면 주식시장은 큰 타격을 받게 될 것입니다. 그렇기 때문에 발표 이후에 매수를 하시기를 권합니다. 현재 러시아와 우크라이나 전쟁, 일주일 동안 보시면은 석유, 니켈, 우라늄 이런 것들이 계속 오르고 있었는데 오늘은 이 분야에서 어느 회사들에 투자를 하실지 제가 한번 알려드리고, 그리고 마지막으로 금리 인상을 통해서 소파이는 어떤 대책을 할지 소파이 회장이 인터뷰를 통해서 알렸습니다. 시작하겠습니다. Here we go. 이번 주 수요일 16일부터 금리 인상을 시작할 것입니다. 지난달 제롬 파월은 당시 금리 인상을 0.25%라고 말했는데 그 후로 러시아 우크라이나 전쟁이 발생하여 인플레이션이 예상보다 빠른 속도로 높아지고 있어 첫 금리 인상이 0.25%보다 더 높이 발표할 수 있다고 저는 생각하고 있습니다. 만약 0.5% 이상 발표 시 주식시장은 심하게 하락할 것입니다. 허나 금리 인상으로 주가가 오를 분야가 있죠. 바로 은행입니다. 전 개인적으로 뱅크 오브 아메리카나 월스파고를 추천합니다. 골드맨삭, 시티은행, JP모건 체이스, 이들은 러시아 거래가 있어 피해가 얼마나 클지 모르기에 피하는 게 좋을 것 같습니다. 반대로 금리 인상으로 스펙 합병 회사들, 특별히 매출과 이익이 없는 회사들은 아주 힘들 것으로 전 예상합니다. 그래서 현재 스펙 합병으로 상장하거나 근래 상장한 회사가 매출과 이익이 없지만 그래도 미래를 보고 주식을 보유하고 계시면 손해를 보시더라도 매도를 고려하시는 게 좋을 것 같습니다. 스펙 합병 회사들 중 가지고 계실 만한 회사들은 제가 생각하기에는 이렇습니다. 다음은 현재 한창 중인 우크라이나 러시아 전쟁 플레이를 보겠습니다. 다 아시겠지만 러시아는 이제 수출과 수입을 거의 할 수 없게 됐으며 지난주에 미국은 에너지 분야까지 수입 금지 제재를 발표하였는데요. 그래서 지난주에 상승한 분야를 보시면 석유, 철강, 니켈, 카퍼, 우라늄입니다. 제 이전 편을 보시고 클리블랜드 클래프, MP 매테리얼, ቬ일 이런 곳에 투자하셨으면 보유하고 계시길 권합니다. 그럼 잠시 정치 얘기를 좀 하겠습니다. 미국이 왜 다른 나라에 욕을 먹는지 이번 편을 통해 꼭 파악하시길 바랍니다. 미국은 이번 전쟁을 통해 미국 이득 챙기기 위해 이용을 할 것입니다. 더 자세히 말씀드리면 첫째는 미국은 러시아 제재를 통해 154개국이 러시아와 관계를 끊게 만들었습니다. 그래서 러시아의 돈벌이였던 에너지 분야의 고객을 다 뺏을 것입니다. 둘째는 중국을 러시아에 묶어서 세계에 알리는 점입니다. 미국은 중국에게 러시아 제재를 권하였습니다. 허나 중국은 러시아 편을 들었으며 미국은 이것을 세계 다른 나라에게 중국이 러시아 푸틴의 동맹국인 것을 알려줬습니다. 이래서 중국이 대만 침공의 가능성을 거의 없애버립니다. 셋째, 미국에는 둘도 없이 중요한 정보이죠. 러시아 전투력입니다. 전쟁 초기에는 미국이 우크라이나 지원을 거의 안 했습니다. 이젠 푸틴이 우크라이나 지원 나라를 다 적으로 대하겠다고 협박을 해도 지난주에 2천억 지원을 하겠다고 바이든 대통령이 발표를 하였습니다. 그래서 이 모든 것을 보시면 미국은 이번 전쟁을 통해서 미국 경제와 미국 회사들에게 이득을 챙겨줄 것입니다. 그렇기에 친환경 에너지 생산력으로는 우라늄을 선호합니다. 근래에 일론 머스크도 러시아와 관계를 끊은 유럽 연맹국과 영국에 이젠 우라늄을 사용하는 핵 에너지 생산지들을 다시 생산 시작해야 되고 생산하는 곳들은 생산력을 늘리기를
권하였습니다. 이외에 미국은 우크라이나 지원을 하면서 알려진 게 또 하나 있습니다. 동영상을 보시겠습니다. Firepower flow to Ukraine includes the American-made anti-tank weapon known as the Javelin. CBS's David Martin reports on how it's helping Ukraine's resistance. Before the war started, this was unimaginable. Outgunned and outmanned Ukrainians stopping a Russian armored column in its tracks. U.S. officials estimate the Ukrainians have destroyed several hundred armored vehicles, which are the heart of Russian military power. The Russian army is equipped with literally several thousand fairly modern main battle tanks, and it's central to their way of war, which is focused on mass and on momentum. Retired Army Colonel Richard Hooker, now with the Atlantic Council, says one of the weapons that has slowed the Russian momentum is the American-made Javelin anti-tank weapon, which the U.S. is shipping to Ukraine by the thousands. Once the operator launches the weapon, the missile takes over and flies itself, so the operator can seek cover. Can it actually destroy a tank? Absolutely. It's a very destructive and very effective weapon. Fired from ground level, the Javelin first pops up and then dives down on the tank. It will come in on the target from a high angle of attack and hit the roof of the tank where the armor is very thin. The U.S. is one of 15 countries shipping tens of thousands of anti-tank weapons to Ukraine. You can see the Ukrainian soldiers carrying them into combat. Not all of them are as sophisticated and deadly as the Javelin, but in the right hands, a rocket-propelled grenade can disable a tank. You'll get what's called a mobility kill, which means the tank may not be completely destroyed, but it will not be able to move, and it can be targeted with other weapons at that point. What's it like to go up against a tank when you're on foot? It's very, very terrifying for an infantry soldier. It takes a lot of courage and a lot of determination to fight tanks like that. The Ukrainians are supplying the courage. It's up to the U.S. and its allies to supply the weapons. David Martin, CBS News, The Pentagon. 그러면 이번 편에서 알려드리고 싶은 주식회사들 모든 거를 리스트를 만들어서 제가 여기 써봤습니다. 직접 공부해보시길 바랍니다. 마지막으로 소파이 회장이 금리 인상을 어떻게 대응할지 인터뷰를 한 내용들을 보시면서 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. Joining us now, Anthony. Good morning. It's good to see you. So I want to start. I just want to jump right into it. When it comes to interest rate increases, because we're going to be hearing from Jay Powell in, less than 15 minutes now before the House Financial Services Committee. He's going to talk about those rising rates. This is something you guys have modeled in. And you talked on the call about some areas of the business that don't do as well in a rising rate environment, other areas of the business that do well. What is that mix going to look like this year? What are you guys modeling out? Yeah, the great thing about our business is that we are a one-stop shop for financial services products, and that's allowed us to drive really phenomenal results throughout 2021, which has been a changing rate environment with the benchmark rates, and hitting record revenue in the quarter and significantly exceeding our growth in members is a reflection of having a broad array of products, great marketing. So let me talk through the products and how interest rates affect them. We have a checking and savings product. SoFi just launched on the back of our bank. We provide 1% interest on that. That's going to be a very competitive rate compared to others on their checking accounts. It's about 33 times higher. And we give you no minimum balance, no restrictions on your spending, free overdraft protection, and 2-day early paycheck. So that is going to be very differentiated in a rising rate environment where people need to get a better yield on their money because borrowing money is more expensive. We have 4 different types of loans. Our student loan refinancing product benefits as people refinance into lower rate loans, and they still have a window to do that. But if rates rise, that will go away. Our personal loans product, on the other hand, is a product that people refinance out of credit card debt, that's variable rate debt, that is going to go up as rates go up, into a term fixed rate debt loan called personal loans. And so that benefits as well. And then on the investing front, we have a wide range of products you can buy on our brokerage account as well as cryptocurrency. So we have single stocks, we have ETFs, we have robo accounts.
and we have cryptocurrency. And so depending on your view on interest rates and the type of yield and return you want to drive, you can allocate across that portfolio of different products. We also do have a credit card, which is a very attractive credit card because we give you 1% back. But we also allow you to double your rewards if you redeem into paying down a loan, which you'll want to do with higher rates. You can redeem into checking and savings, and you can also redeem into investing. And we double the points when you do that. Anthony, I didn't expect I'd be asking you about football on a morning like this, but you know what? I'm going to fire away here. With your SoFi Stadium, you mentioned a lot on the earnings call, mentioned on their earnings release. Do you see an immediate pickup in members because you were so out front at an event like that? Yeah, I think it's important to understand the broad-based strategy and put the stadium in the context of that. So we want to be a one-stop shop for all your financial services needs. We want to be there for every one of the major financial decisions in your lives and all the days in between. And we have all those products available on your phone today, convenient without fees. One of the things we have to do strategically is make people aware of that and build trust. So the strategy behind the stadium was to build credibility through the association with the Los Angeles Rams and Chargers and the National Football League and drive really efficient mass reach. So throughout the season in the fourth quarter, we had 5 nationally televised primetime games, and each game averaged about 22 million household viewers, over 100 million in total. That helps increase our brand awareness. It helps make us a household name. It helps drive trust with us. So when our products are marketed to you, you'll have a higher probability of being responsive to them. So I wouldn't say it's immediate. It's a continuity strategy. The stadium is a critical component of the broader strategy, and it's really paid dividends as we saw in the fourth quarter.